Здравейте, приятели! Hello, friends. Today once again we will show you an adaptive shock absorber that we have not shown before. И какъвто амортисьор сега не сме ви показвали. Става въпрос за предния амортисьор. These are front shock absorbers from the Mercedes-AMG GT. Вътрешно фирменото наименование. The internal factory designation of the model is X290. This is a relatively rare and interesting vehicle. Интересно купе. The car is equipped with air suspension and adaptive DampTronic Sky shock absorbers. Двата амортисьора, като разбира се AMG изпълнения. By design, it is actually very similar to the E-Class W213 AMG, but we will talk about that later. Но за това ще говорим после. Оплакването е, че изключително The complaint is that the shock absorber produces an extremely unpleasant knocking noise and that there is oil inside the air springs. има вътре. Тоест трябва да оправим That means we have to repair both the shock absorber and the air spring. How this is done, we will show you in the following video. Пускаме първоначален динамометр. We start with an initial dynamometer test at the shock absorber to see its condition. Ще видим каква му е работната графика. We will examine its working curve to understand how it functions. И в предишни видеа сме. As we have explained in previous videos, the working curve should be symmetrical. Трябва да бъде симетрична. Тук виждаме при различни Here we can see, at different compression and rebound speeds, what resistance the shock absorber produces. съпротивление прави. Чуваме чукане. We hear knocking, unpleasant knocking, and of course the graph is terrible. Въобще не е такава, каквато трябва да бъде. Да не говорим, че при... We can see that during compression bound the resistance is extremely low, meaning the shock absorber is not working on bound. Сега ще го отворим, за да видим на какво... Now we will open it to see what causes this problem, because the graph is truly very strange. Странно повреден амортисьор. Възможно и да е счупил. Something inside is most likely broken. So, we have opened one of the problematic shock absorbers. Проблемните амортисьори. И сега ще ви обясним. Now we will explain what the actual problem is. Това е тялото на амортисьора. Вече, както виждате, сме го отворили цяло. Here it is opened. This is where the solenoid valves are located. Соленоидите определят. They determine stiffness. The solenoids work as bypass valves and control the oil flow through the shock absorber. Тук е другото тяло. И това е газ. This is the gas chamber, the gas compensator. Амортисьорът е дело на Билш. The shock absorber is manufactured by Bilstein and belongs to the DampTronic Sky generation. Соленоидите са DampTronic Sky. The most common problems with these shock absorbers are the following. В повечето случаи In most cases, the oil seal starts leaking. това е водачът. Inside this guide, there is an oil seal. Вътре има уплътнител, маслен уплътнител. It prevents the oil from leaking out of the shock absorber. Извън амортисьора. Когато този When this oil seal fails and the guide wears out, the oil leaks out. разбие, той в случая е алуминиев, когато се разбие водачът, маслото изтича от амортисьора и вече не работи както трябва. На всички амортисьори, които ние ремонтираме, On all shock absorbers that we repair, we install an upgraded guide. който This guide has one major advantage. много голямо предимство, а предимството е, че водачът The advantage is that the guide is serviceable. това е масленият семеринг, който This is the oil seal located here, and it can be replaced. предимството на нашият подобрен водач The advantage of our upgraded guide is that it is a much more eco-friendly, more mature, and stronger solution. решение и много по-здраво. Тоест не стига, че The guide is self-lubricating and features a double oil seal. семеринг, не стига, че е това. Its biggest advantage is that it can be serviced. В бъдеще, ако отново In the future, if this shock absorber leaks again and comes back to us, we will simply service it. Instead of installing new parts, we will replace the oil seal and everything will work again. Другият проблем при
Another problem with this type of shock absorber is the separator. Сепараторът. This is the separator located in the gas chamber, right here. И когато It compensates for volume differences. компенсира разликата в обемите. Този сепаратор, This separator moves like this inside the cylinder. този цилиндър, като уплътнява с о-ринга It seals against the chamber walls with this green O-ring and separates gas from oil. от масло. Когато When this O-ring wears out, the gas mixes with the oil. газта влиза в маслото, прави го по The oil turns into foam and the shock absorber starts to operate incorrectly. работи некоректно, защото маслото под формата This happens because foamy oil cannot generate consistent resistance. как работи един How is resistance generated inside a shock absorber? амортисьор. Това е работното бутало. This is the working piston. It moves inside the shock absorber. Амортисьора. Той е пълен с масло и The shock absorber is filled with oil, and the rod moves like this, forward, backward, forward, backward. минава масло. Oil flows through these holes, which are partially restricted by shims or calibrators. Шайби или калибратори, по тези шайбички, те се огъват. These shims bend and slightly open the passages. Буталото, толкова повече масло се опитва да мине през тези. The faster the piston moves, the more oil tries to pass through these narrow openings. Но маслото, минайки през тези тесни отвори, This creates resistance because these narrow openings act as throttles. обяснихме ви какви са стандартните проблеми We have explained the standard problems of these shock absorbers. на автомобил, обаче има However, this particular vehicle has a different kind of issue. разлики на стенда. Защо? Тази кола The car we received has relatively low mileage. километри. Тя е с нисък пробег. Масленият The oil seal was still intact, and the shock absorber had not leaked. не беше изтекал. Сепараторният о-ринг The separator was also intact. We will replace it with an upgraded silicone O-ring. с подобрен силиконов, но въпреки всичко, той също не беше But even so, it had not allowed gas to mix with the oil. проблема от много по-различно естество. Here, the problem is of a completely different nature. Тези два These are the working pistons from the two shock absorbers. шора сме извадили буталата. In this shock absorber, this small plastic part has broken. It acts as a compression bump stop. Чупила. Тя играе ролята на ребаунс стоп. И всъщност в случая на баунс стоп. Тоест, когато вече се сгъне до край пружината, това играе роля. During rebound, there is also a limiter here, where this rubber element softens the impact. Тази гумичка играе ролята на тампонче и омекотява удара. Тази пластмасова част This plastic part has completely disintegrated. в този случай и до толкова се е раздробила, че финните парченца, The fine plastic fragments have spread everywhere and clogged all working passages. всички отвори. Погледнете. Look here, you can see green fragments. Вижда, че имаме зелени парчета. Вижте тук какво става. By clogging these passages, some of the calibrators remain fully open. Част от калибраторите остават отворени. И когато са отворени, маслото свободно... The oil flows freely in one direction, and in the other direction it does not flow at all. Ако си спомняте, As I mentioned earlier, on the test bench we observed that during bound the shock absorber was extremely soft. това беше изключително мек, а на разгъване сравнително твърд. Тези парчета These fragments blocked the calibrators in the open position. да затварят отворите, са ги блокирали в отворено положение и де-факто маслото с лекота минава през The oil flows through them easily without any restriction. In practice, the shock absorber produces no resistance. и маслото с лекота минава през тях. Какво се е нужно да направим в момента? What do we need to do now? We will disassemble the piston and remove all shims in order. По ред, техният ред е изключително важен. The order is extremely important. Защото и тук има навсякъде пластмаса. We will also disassemble the solenoids because plastic fragments are present everywhere. This is the system responsible for stiffening and softening the shock absorber. Трябва Everything must be cleaned down to the smallest detail from this debris. от тези боклуци, от раздробената пластмаса, за да след това всичко да работи безупречно. It may even be necessary to flush the shock absorber several times. А именно, ще го измием както трябва, ще го съберем, We will reassemble it, run it on the test bench for a long time. след което отново ще го
Then open it again and clean it once more. сме сигурни, че в бъдеще, This way, the customer receives a perfectly healthy and efficient shock absorber. както заслужава всеки клиент. As we mentioned, we will also repair the air springs. Главници, защото при единия амортисьор показахме как вътре пластмасова част се е раздробила. One of the shock absorbers had leaked into the air spring. Повредата беше друга, а именно изтичане на амортисьора. The air springs are slipped over the shock absorber like a sock. Нахлузени върху амортисьора като чорап, си представете. И когато протече, And when the oil seal leaks, all the oil from the shock absorber pours into the air spring. се излива вътре във възглавницата. Затова сега, като сме отрязали, That is why, now that we have cut it open, you can see what is inside. хидравлично масло. All of this is hydraulic oil from the shock absorber. Това нещо, в принцип, е доста проблемно. This is a serious problem because the oil attacks the rubber of the air spring. Разяжда гумата на въздушната възглавница. Тоест, In other words, the rubber is not oil resistant. When the oil damages the rubber, the air spring starts to leak air. ще се повреди. Затова много често дори когато That is why, even if your air spring is not ruptured but is oily inside, it must be repaired preventively. активно да се отремонтира, за да няма бъдещи проблеми. В случая, For all our air springs, the repair is carried out using new, flexible, high-quality rubber manufactured especially for us. само за нас, с нашето лого, Branded with our logo, можем да следим качеството. so we can monitor rubber quality, production processes, and materials. Пресова се с подсинкована We use stainless steel rings, just like in the original air spring. възглавница и разбира се, And of course, during air spring repair, we always replace the top mount. тампона отгоре, топ малт тампона, ето го, като държа да отбележа, че при It is important to know that for AMG models, the top mount is special, slightly stiffer, and shaped differently. AMG амортисьорите AMG shock absorbers are always stiffer than the standard versions. In another video, we have shown some of these differences. от разликите, да знаете, че винаги е нужно It is always necessary to replace all mounts because these are stiff shock absorbers. твърде амортисьори. Сега ще покажем и Now we will also show you the rubber pressing process onto the new air spring. ето го и амортисьорът, след като сме го Here is the shock absorber after it has been repaired. показахме ви какво всичко ще сменим. Изчистих We have thoroughly cleaned all plates, passages, and calibrators. отвори, калибратори от амортисьора и той работи. The shock absorber is now operating perfectly. Нещо интересно при този амортисьор. One interesting thing about this shock absorber is the following. При повечето амортисьори, In most shock absorbers, when there is no electrical current to the solenoids, the shock absorber is stiff, and when current is applied, it becomes soft. и когато подадеш ток, той става мек. Тук е обратното. Ето е графиката. Това е Here it is the opposite. Here is the graph. This is in sport mode. какво съпротивление прави на сгъване и разгъване. Now we will show you with a manual test how the stiffness adjustment system works. Регулиране на твърдостта. Както казах, в момента сме подали. As I said, at the moment, we are supplying electrical current, and we can feel the resistance of the shock absorber. By reducing the current, the shock absorber becomes soft. Амортисьора става мек. И другото, което е интересно, доста омеква на ребаунт. Ами, това е. That's all. We can see that the shock absorber is now working perfectly. Всички негови адаптивни функции функционират. All of its adaptive functions are operating correctly, and it is ready for use. И както обяснихме, This is our Uniflex press. преса се With it, we press the rubber onto the air springs with extreme precision. до част от милиметъра и разбира се тази This machine is sensitive to force and pressure, force sensitive. force sensitive, или не знам как я наричат, така че това гарантира This guarantees a perfect pressing process for the air springs. на безупречно пресоване на възглавницата. Както си
Да, с... Thank you for your attention. Please subscribe to the channel and don't forget to like the video. Вие заслужавате.